Ile tunataka kuomba unisaidie Bishop na kanisa lako kwa hii mambo ya kupigana na ulevi na mihadarati. The fight against drug and substance abuse must continue, and the government alone cannot succeed. Tunahitaji usaidizi wa kanisa. And I really want to thank you kwa ile road show ulifanya hapa Kiambu. Na vijana wetu wameanza kurudi nyumbani. Government, we have succeeded almost 70%. The 30% we need the church to help us in mentorship, in counseling, for rehabilitation. Pandisha hamaki kidogo, lakini the former vice president has spoken, and a number of people have spoken, that this country has started mandate to advise the president is seated here. Na nyinyi mumeona tangu kuanze kuwa na vuguvugu ndio Kenya imeanza kupoteza njia. Tunaomba, can we go back where we should be? Let us walk back. We want to ask our president, whom we love, we voted for, angalia who are your advisors now. Pengine Gachagua alikaa kidogo akaondoka. In this community, this is our leader. Negua kana tigua. Huyu ndiye kiongozi ama tuna mwingine? Wale wengine wote ambao wanatafutwa hawatoshi. Aliwekwa cell, hakuwekwa. Si aliwekwa? Akadhihakiwa, akafanywa mambo mengine. Tunajaribu kusema, let us protect what we have. And the people without Ruto is hinged upon us supporting our deputy president, ambaye ni Rigathi Gachagua, ambaye ni mtoto wa hapa. And he has no apologies to make for being born in a village called Wamunyoro in Madera, in Nyeri. He has no apologies. Hakuandika application. Former Vice President, we are your friends. Mimi nimeketishwa chini na wazee. And you have seen my politics for the last 1 year has changed. I don't attack anybody. Nimeambiwa na wazee nitafute marafiki kila pahali Jamhuri ya Kenya. Wewe ni rafiki wetu, and you know, by the way, you are our cousin. The Kamba and our people are the same. Sijui ni wapi tulipitania, tutatafutana pole pole. We have hata former prime minister tumekuwa na yeye South Africa. Nimechukua muda pia kumuombea kura huko kwa marais. Pia yeye apata nafasi, akipata tunamuombea Mwenyezi Mungu afanye nini? Apate. This region, we used to go to an election with an enemy. We have decided that we have no enemy. Sisi tutafute urafiki na kila mtu na kila Mkenya, na hivyo ndivyo tutakaa. Tutaungana sisi, tukiungana tunaendelea kutafuta marafiki, kukaa na Wakenya wengine. And also taking into consideration that our people are everywhere in the country. Wako Mombasa, wako Malaba, wako kila pahali. Sisi tutafute marafiki katika Kenya nzima. And that is part of uniting Kenya. And that is why we are seeking friendship from everybody. Nataka kuuliza viongozi wetu, msiingilie kiongozi wengine wowote kutoka area zingine. Wacha tutafute marafiki, wacha tuzoeane, wacha tukae pamoja kama Wakenya. Kwa sababu tukikaa namna hiyo, tutakaa vile Mungu anataka. And let me say, I have had a few fellows saying that my call for unity is leading this region out of government. How on earth? This is our government. This government, we put 47% percentage. It's our government. They would leave. This is our government. Sisi tuko hapo. And the fact that we are calling for unity is to make sure that this region is respected within this government, and it will be part and parcel of many other governments to come. And I want to say today, the journey for uniting this region is complete. The ordinary wananchi, all of them are speaking one language. Ni Horoama. Just few leaders here and there, and we understand. Some are being intimidated, they are being coerced, they are being threatened. Oh, if you call for unity, you shall not have projects. Oh, if you are seen with the deputy president, things can be very bad. But those are normal things in politics. But what is important is not the unity around here. Around here, the leaders. The most important unity ni ile ya raia. Na mimi mnajua ni mtu ya kusikiza nini? Mimi ni mtu ya kusikiza nini? Nimesikiza hii ground ya Mulima
imeshikana kama simiti. The mountain is one. Nyinyi mtakuja hapa mndanganyane, mnaitwa a few people, mnandanganyana na hamwezi ongea, mkirudi ground mnanyamaza. Because the ground has decided that this unity call is important for this region as part of the national unity. And we shall join other regions. And I have said many times, the fact that Mount Kenya region will be united does not mean we are uniting against Lower Eastern. No. It does not mean we are uniting against the Rift Valley. No. Against Western. No. We are saying, be united, let everybody united. So when we meet for a discussion on a table, tunaheshimiana. Kila mtu nasema, mimi nimekuja. Umekaaje? Nimekaa namna hii. Wewe umekaa namna gani? Nimekaa namna hii. Then mazungumzo inakuwa na njia ya heshima. Tunakuwa na heshima among ourselves. So let nobody be bothered or be worried that the mountain is united. I want to confirm that the unity of the mountain is unstoppable. It will continue. It's actually complete. Imebaki 1%, a few leaders here and there, and I'm sure they will be aligned na wananchi tukiendelea. Wataambiwa na wananchi how to align. It's just a question of time. Kiza vile wananchi wanasema. Sisi na huyu Bishop, wakati tulikuwa tunapiga kura hatukuwa pande moja. Sisi tulikuwa pande hii, Bishop na kina Gatonye walikuwa pande ile. Mimi nikasema uchaguzi umeisha. Kila mtu turudi pamoja, tupendane. Na ndio zote tukarudiana. And that is why I keep on saying tukue united. A few people have a problem with our unity. I don't know why. Because unity is a good thing. Na mimi nilisema wale watu wote walikuwa pande ile 13% na sisi tulikuwa pande hii 87%, tushikane tukue 100%, so that tupange mambo yetu. Na nimesema because hata nikiwa kiongozi wa Kenya kuna pahali nimetoka. Na charity begins at home. Hata Yesu alianza Jerusalem kabla hajaenda Judea. I cannot help President William Ruto to unite Kenya if I cannot unite home hapa nyumbani. Lazima kwanza nipange nyumbani. Kwa sababu hapa nyumbani tulipigana sana. Tukatukanana, tukatumia matusi. Brother fought brother, sister fought sister. And I have said never again in this region shall a brother turn against a brother. Shall a sister turn against a sister. We want to unite as a region for our economic, social, and political interests. When we are united, we are strong. And when we meet the other regions, we begin from a position of strength. And I don't know why people have a problem when this region unites, because juzi nimesikia Mheshimiwa Mudhama amemuuliza kiongozi wetu hapa, huyu mzee wetu, watu ya Lower Eastern waungane. Sijasikia mtu amesema ni ukabila. Amenyamaza. Juzi nimeona Speaker Wetangula ameita watu kwake. Amesema watu ya jamii ya Mlembe waungane, wapange mambo yao. Hakuna mtu amemkachifu. Lakini Rigathi Gachagua akiongea kutoka Mlima Kenya, it only means that the unity of all other regions is good for this country. But what we are being told is that the unity of the Mount Kenya region is tantamount to tribalism. We want to ask all leaders not to profile this region. Anybody who wants to be our friend, don't participate in that scheme of telling us that we are tribalists, because we are not. Sisi tunaungana tupange mambo yetu. Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, unganisha watu yako. Mzee Raila Odinga, unganisha watu yako. President William Ruto, unganisha watu yako. Kila mtu aunganishe watu yake. Alafu Kenya yote tulete pamoja tuungane. Lakini hakuna vile tutaungana kama Kenya kabla hatujaungana nyumbani. Niguo kati huo. And I want to say, let nobody try to sell us fear. That my call for the unity of the Mount Kenya region can lead to isolation. Far from it.
In fact, the opposite is true. If we are divided, then we shall be isolated. There is no way you can isolate Mount Kenya when it is united. The purpose of uniting Mount Kenya is to increase our relevance in the present administration. It is also to enhance our bargaining power in future that will ever be formed.